la superestación. ¿Cómo percibe un economista de talla internacional como Steve Hanke la economía en Venezuela y cómo cree que podría solventarse? ¿Cuál es la visión de Stephen Hanke, profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland? Fue asesor económico del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, asesor de presidentes de Bulgaria, Indonesia, Kazajistán, Montenegro, Albania, Emiratos Árabes Unidos, Lituania, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Estonia, Lituania, Jamaica, Ecuador, entre tantos otros países. Además, en la actualidad, por cierto, es el director del programa económico de uno de los candidatos a las primarias por Copey-Otka, Roberto Enríquez. A mí me llamó la atención y aproveché esa oportunidad para conversar con Steve Hanke. Me acompaña Mónica Weisberg, intérprete que apoya en las entrevistas. Le agradezco mucho, impecable como siempre y puntual, para conversar con Steve Hanke, a quien tengo ya en la línea y también vía Zoom. Buenos días y bienvenido, Steve. Profesor, le agradezco mucho que nos haya atendido a esta hora de la mañana aquí en Shirley Radio para Venezuela. Mónica. Good morning, Professor Hanke. Shirley has just told her audience what you do, that you're a professor and have been an economic advisor to President Reagan and many, many other presidents. And at this time, you are also working with one of the pre-candidates for Venezuela on the possibility of an economic program. So the idea is to hear from you, how do you see, what's your outlook for a possible way for the economy in Venezuela? And good morning, and thank you very much for taking this interview and for being with us in this program. La primera pregunta que quiero hacerle, Mónica, de una vez, si quieres, se la haces y así le damos la bienvenida, es quiero comenzar de alguna manera con el diagnóstico de la situación. ¿Cómo describe la economía actualmente en Venezuela? And as a first question, already in addition to welcoming you, Shirley would like to know, what is your diagnosis on the current situation of the economy in Venezuela? How do you see it? Okay, first let me thank Shirley for inviting me. It's wonderful to be with you this morning. Venezuela's situation is one in which they have 1,000 problems, but there's one problem that is at the center of everything and must be solved before anything can be fixed, and that is the status of the Bolivar and inflation. Bueno, quisiera, Shirley, agradecer esta invitación. Es un gusto muy grande estar aquí en este programa. Hablando ahora de la situación económica en Venezuela, evidentemente son miles los problemas que aquejan a Venezuela en la parte económica, pero hay uno que es el central y que debe ser resuelto ante todo antes de poder hacer algún otro paliativo, y es la condición del bolívar en relación a otras monedas. Sí, so let's look at the Bolivar. The Bolivar, since January 2022, has lost 81% of its value. It's essentially been destroyed. Veamos el bolívar, que desde enero del año 2022 prácticamente ha perdido el 81% de su valor. Es decir, en otras palabras, prácticamente ha sido destruido. And if we look at inflation, and look at the last 10 years, those are the years in which President Maduro has been in power, Venezuela has had 2 hyperinflations. Those are very extreme events. There have only been 65 hyperinflation episodes in world history, and Venezuela has 2 of them in the last 10 years. Y por otra parte, la inflación, que en los últimos 10 años, sobre todo, ha sido tan extrema desde que el presidente Maduro ha estado en el gobierno, que ha tenido 2 hiperinflaciones, además, entre las 65 que han existido en toda la historia y en el mundo entero. Now, I'm the only one that measures the inflation rate in Venezuela every day. And today, the rate of inflation is 489% per year. That's the highest inflation rate in the world right now. Y en este momento, porque yo mido
perdón, el porcentaje de inflación en Venezuela a diario. En este momento está en 489% anual. Y eso es realmente la cifra más elevada que se haya conocido a nivel mundial. Now, if you look at Venezuela's inflation and put this into realistic context, I've just finished a study, what they call Hanke's Annual Misery Index. I've just completed that for 157 countries in 2022, and Venezuela was the second most miserable country in the world. Zimbabwe was the most miserable, and Venezuela was the second most miserable. And it's mainly because of this inflation problem. By miserable, do you mean poverty? Yes. Okay. Yo lo que hago es revisar la inflación en el marco de un contexto muy realista y hago lo que llamo la evaluación de Hanke de la tasa de pobreza en el mundo. Y en 157 países, Venezuela es la penúltima, siendo Zimbabue la última. Y eso es causado por, en gran medida, la inflación. So the question is, what's the solution for this inflation problem and the currency problem with the Bolivar? And the solution is what is called a currency board system. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución para este problema de lo que es la inflación y el problema de la moneda? Y es lo que llamamos el currency board. So what the currency board would replace the function of the central bank, and this is the way it would operate. It would issue bolivars, and those bolivars would trade at a fixed exchange rate with the US dollar, and the bolivars would be backed 100% with US dollar reserves. As a result of that, the bolivar would be a clone of the US dollar. It would be exactly the same as the US dollar. If you didn't like your bolivars, you'd exchange them for US dollars at the fixed exchange rate, and you would receive US dollars because the bolivars would be backed 100% with dollar reserves. Y realmente la forma en que esto funcionaría es que al emitirse los bolívares tendrían la posibilidad de ser canjeados a una tasa fija valor dólar y sería una reserva que garantizaría esa equivalencia entre el bolívar y el dólar y se podría hacer el intercambio de una a otra moneda a esa tasa fija. So, and I'm speaking here about the system, these currency boards. There have been over 70 in history. None of them have ever failed. And I know what I'm talking about because I designed the last 4 currency boards that have been put in place. One was in Estonia in 1992. Another was Lithuania in 1994, Bulgaria 1997, and Bosnia-Herzegovina in 1997. And they've all worked perfectly. Y yo realmente sé de lo que estoy hablando porque yo mismo he tenido la oportunidad de los que ha habido en el mundo de este tipo de modelo, que ha habido como 70 en el mundo en la historia. Yo sé de lo que hablo porque yo mismo diseñé 4, a saber, en Estonia en el año 92, en Lituania 94, en Bulgaria en el 97 y en Bosnia-Herzegovina en el 97 igualmente. Ahora, ¿hasta qué punto con ese modelo, Mónica, la dependencia de nuestra moneda está, o cuánto control podría tener, digamos, el gobierno sobre, que se tenga, el gobierno sobre su moneda, que es el bolívar? With this type of model,
how much could the Venezuelan government have the control over its own currency, that is the Bolivar, if you use this type of model? Well, it would have no control. It would have an exchange rate policy, but Venezuela would not have a monetary policy. And that is the problem in Venezuela. The problem is that the government has a monetary policy. That is the source of the crisis that's been going on for more than 10 years in Venezuela. So the currency board puts the politicians in straitjackets. They are not allowed to meddle with the money. Justamente el tema es que no tendría el control, porque el gran problema de Venezuela es que no ha tenido una política monetaria adecuada, sino que ha sido una forma de estar utilizando esa moneda para justamente permitir esa inflación, que es lo que se ha llevado. Tendría una política de cambio, de tasa de cambio, en vez de esa política monetaria que está realizando actualmente, que es la fuente del problema. Y entonces estarían los políticos algo así como en una camisa de fuerza en ese sentido, porque no podrían seguir utilizando lo que ha acabado con la moneda, con la fortaleza de la moneda. With a currency board system, the politicians can't corrupt the money. Con esa política, justamente, los políticos no pueden corromper el dinero, la moneda. And this is a system I'm recommending for Roberto Enriquez. If he's elected, a currency board would be installed, and within 30 days, the inflation in Venezuela would be completely eliminated, and the inflation rate would be very close to what the inflation is in the United States. Y justamente ese es el sistema que le estoy recomendando a Roberto Enríquez para que en caso de que lo elijan, tenga la posibilidad de poner esto en funcionamiento, y con ello en 30 días se estaría eliminando la inflación y la tasa de inflación quedaría al mismo nivel de lo que está actualmente en Estados Unidos. And also the interest rates in Venezuela would be similar to what they are in the United States. So with lower interest rates, you'd have an economic boom in Venezuela. In short, this system would give an immediate, huge confidence shock to Venezuela, and an economic boom would start. Justamente las tasas de interés también se controlarían, y eso conduciría realmente a un gran auge económico, le daría una tremenda fortaleza desde el punto de vista de confianza también, y se podría tener una recuperación a partir de ese momento. Ahora, para entender este sistema, ¿es similar o sería o implicaría la dolarización del país? Porque actualmente hay una dolarización, pero no es oficial y ha sido desordenada de facto. La propuesta de Steve Hanke es prácticamente dolarizar el país, es decir, que el control, digamos, de la moneda esté supeditada al dólar. So would this mean that the currency would be practically like under the dollar currency, and that would be really what would be driving it? Because at this time we are also having dollars in the economy, but it's not a formal system. Not only is it informal, it is quite disorderly. So would the system that you're suggesting make it like a very clear way of having the dollar's influence, or well, making would that be like the real currency? Number one, the Bolivar would be issued, but it would be exactly the same as the U.S. dollar. If you didn't like your Bolivar and you would prefer to have dollars, you could exchange the Bolivars
at the fixed exchange rate that never changed for US dollars, and you would know you would be able to obtain US dollars because the requirement of the currency board is they have 100% reserves backing the bolivars that are issued. So the bolivar, in short, would become a clone of the US dollar. It would be exactly the same, and it would put order in the system. Now you've got disorder in the system because you've got a bolivar that's issued that's junk. It isn't worth anything. And that's why people want dollars. So you've got now a parallel system, a disorderly parallel system running that's chaos. This would bring complete order and transparency to the whole system. And the politicians would be out. Politicians have nothing to do with it. Zero. O sea, lo que se haría es que se emite la moneda en bolívar, pero tendría equivalencia con el dólar. Y por lo tanto, las personas que quisieran obtener dólares, los podrían obtener a esa tasa fija. Y la exigencia de este currency board o esta junta monetaria sería justamente que la moneda que se emita tenga realmente la reserva correspondiente a la misma. Esa es una exigencia y el bolívar sería equivalente como a un clon del dólar. Y esto lo que permite justamente es ordenar el sistema en vez de la actual situación de desorden en que se encuentra, porque en este momento prácticamente el sistema está caótico y este sistema mi propuesta introduce orden, transparencia y hace que los políticos no intervengan en el tema monetario. Ahora, es parecida, digamos, esta propuesta a lo que aplicó Argentina y, viendo lo que fue después de eso, sí es parecido a lo que se aplicó en Argentina, que fue la caja de conversión, y eso luego, pues, cómo terminó. ¿Qué garantizaría que eso no terminara con la estabilidad que tuvo Argentina en esos tiempos? Económica. Now, would this system be similar to what was introduced in Argentina? And then we all know where that led. So would this be like something similar? No. I know Argentina very well because in 1989, right after President Menem was elected, he asked me how to solve the inflation problem in Argentina, which was almost the same as Venezuela's today. No se parece. Yo conozco muy bien Argentina porque en 1989, después de la elección de Menem, el presidente Menem me preguntó que cómo vería yo la manera de abordar la economía en Argentina. So I told him that I thought they should have a currency board in Argentina. I wrote a book about this at his request. And in April of 1991, Argentina introduced something they called a convertibility system. Yo le dije en ese momento, porque además yo había escrito un libro por solicitud de él sobre este tema, que lo que ellos hicieron en el año 81 fue introducir un sistema de convertibilidad. Now, that convertibility system was something that on the surface looked like a currency board, but was not a currency board, And the reason that it wasn't a currency board is that it allowed the politicians to have a monetary policy and an exchange rate policy at the same time. Entonces, en apariencia, eso se veía como si fuese una junta monetaria, pero realmente no lo era porque permitía, por una parte, política monetaria, pero también de tipo de cambio. Entonces, estaban las dos cosas al mismo tiempo y los políticos tenían la posibilidad de utilizarla o intervenir en ello. Sí.
Now, remember, a currency board only has an exchange rate policy, but no monetary policy, no political meddling with the money. So right after that was introduced, the convertibility, I wrote an article in the Wall Street Journal saying that eventually, even though the convertibility smashed inflation and it gave 10 good years of very good performance in Argentina before it collapsed, I actually wrote in 1991, right after the convertibility had been introduced, that it eventually would collapse because it wasn't an orthodox currency board. Y en realidad lo que ellos hicieron justamente fue el permitir ese manejo, tener esos dos métodos en forma paralela. Y ya en el año 91 escribí un artículo en el Wall Street Journal en el cual yo estaba anticipando que si bien en un principio lo que ellos introdujeron sí pudo reducir y controlar la inflación y les permitió tener 10 años de muy buen desempeño económico, tal y como yo lo había predicho 10 años antes, al final llegó el colapso. Ahora, Now, one thing that's important to realize, Shirley, if you look at Argentina, number one, people in Latin America don't understand the Argentine convertibility system. That's the first point. The second point, it lasted for 10 years with tremendously good performance, even though it wasn't a currency board. And those 10 years, compare those to the 10 years since 2013 when Maduro has been in power and what the money and inflation has been in Venezuela, and the Menem years of 1991, April 1991 until 2001 when the convertibility eventually came to an end. Y hay cosas que es necesario entender. El tema de Argentina en realidad no se conoce bien, no se entiende bien en América Latina, porque ese sistema de convertibilidad, después de todo, les dio 10 años de una economía bastante de buen desempeño. Pero si eso se compara con los 10 años que en Venezuela, a partir del año 2013, el sistema, la economía que imperó en Venezuela prácticamente es pues una cosa totalmente diferente porque no tuvo nunca esos buenos resultados que Menem obtuvo entre 1991 y 2001. Sí, ahora fíjate, Mónica. Shirley, this is something that I know personally. Everything I'm talking about today, I know firsthand because I was there and I did it. I was Menem's advisor throughout his whole tenure. So I know the Argentine system and I know what was going on very well. And in fact, I was the president of Toronto Trust Argentina in Buenos Aires at the time. And in 1995, that fund was the best performing fund in the world. So I know a little bit about what I'm talking about here. We're not in a classroom talking about economic theory. Sí. Everything I'm telling you is I have done it with my own hands, and I know what I'm talking about. Y quisiera aclarar que realmente la situación de Argentina y todo lo que yo estoy diciendo hoy aquí son cosas que conozco de primera mano. Yo fui asesor de Menem durante toda su presidencia y en ese momento, en el año 95, estaba en un fondo de inversiones, el Corado, que tenía realmente el mejor desempeño. Y todo lo que yo estoy diciendo hoy aquí no lo hago a nivel teórico como una clase de un profesor, sino que lo hablo de muy, muy primera mano. Sí. Como quien dice, yo lo hice directamente y estuve involucrado directamente. Me queda poco tiempo, pero aquí en Venezuela, este tema lo he tocado en varias oportunidades aquí. Hay distintas opiniones con respecto a la dependencia que pudiese tener nuestra moneda al dólar, ¿no? Porque en todo caso dependeríamos de cómo se comporte la moneda dentro de los Estados Unidos
y eso repercutiría en nuestra economía nacional. Entonces, la pregunta es hasta qué punto esa propuesta económica depende de la ideología de cada país desde el punto de vista político, es decir, su implementación. Porque qué tan, según la propuesta de él, nosotros, digamos, concederíamos la soberanía económica que tenemos a otro país. So we have very little time left for the program. And this is an issue that we have talked about a lot here in Venezuela. And the thing is, wouldn't the system that you are suggesting, would it not put the Venezuelan economy and our currency like under the progress or the evolution or the strength of the American currency? Does it not also depend on the ideology of every country? And would Venezuela not be giving up its economic sovereignty by being linked in this way to a foreign currency? No, it wouldn't, because the system would be one in which you would have a currency board, and the bolivar would be issued, and it would be a clone of the U.S. dollar. But every other currency would be legal. If you wanted to use euros and have contracts in euros, you could do that. The only thing that would be specific to the bolivar is the bolivar would be legal tender. So you would pay your taxes in bolivars, and those would be, again, as good as the U.S. dollar. Why in the world would anyone in Venezuela not want to have the U.S. dollar? If you ask any Venezuelan on the street whether they'd rather have bolivars or dollars, they would take dollars. This is a theoretical, hypothetical issue that you're raising that is nonsense. Mm-hmm. And I've heard it in Venezuela because, of course, I was there in the mid-1990s. And if President Caldera would have introduced a currency board, which I recommended to him, we wouldn't be talking about this problem of the bolivar and inflation and hyperinflation today. You would have never had a hyperinflation. You would have never had a currency that's junk. It would have all been fixed in 1995 or 1996 if a currency board would have been put in. So these arguments are really just nonsensical. Theoretical and nonsensical, because a currency board would issue a bolivar. The bolivar would be as good as the dollar. 4 things would happen. 1, inflation smash. 2, an economic boom. 3, capital would come back into Venezuela. 4, Venezuelans would return to Venezuela because there'd be a huge economic boom. So who can argue against that? Plus, if you wanted to make contracts in any other currency, you'd be free to do so. Bueno, en realidad esto no es así, porque esta Junta Monetaria estaría realmente emitiendo bolívares que tendrían un valor igual, serían como clones del dólar. Y también habría cualquier otra moneda, o sea, el bolívar sería la moneda oficial legal de los venezolanos que pagan sus impuestos y tienen ese manejo, pero todo intercambio con otro tipo de moneda sería perfectamente legal y tendría ese valor definido. Entonces, a cualquier venezolano que uno le pregunta hoy en día si no quisiera tener la posibilidad de una conversión de esta forma a dólares, obviamente todo el mundo la querría, eso es lo que sabemos, porque lo que se está comentando y lo que usted me ha dicho, yo sí lo he escuchado, pero es un comentario como hipotético, teórico. En la época del presidente Caldera yo le había recomendado la introducción o la adopción de este currency board, y en realidad si lo hubiese hecho en ese momento, en los años 95, 96, no tendríamos actualmente esta hiperinflación, esta situación de debilidad del bolívar, las situaciones de hiperinflación y todo lo que ha ocurrido. Sí. Entonces, realmente
es algo como muy teórico. De hacerse este Currency Board tendríamos 4 ventajas muy importantes. Control de la inflación. Habría un auge, un desarrollo de la economía bien importante. Regresarían los capitales y también regresarían los venezolanos a su país porque habría un gran auge y un buen desarrollo económico. ¿Y quién realmente no quiere eso? Así que esa es la propuesta. Yo tengo que despedir. Le agradezco mucho al profesor Hanke, Steve Hanke, que nos haya concedido este tiempo para conocer su visión. Le he pedido a la producción que comenzamos este ciclo o este seriado de cómo perciben los economistas internacionales con amplia experiencia y asesoría en otros países que han pasado por coyunturas económicas, cuál es su visión y cuál sería la solución. Esta es la propuesta de Steve Hanke, además lo ha hecho en el marco pues de programa económico de uno de los candidatos a las primarias por Copeyotka, Roberto Enríquez, y he querido conocer su visión. Muchísimas gracias, profesor Hanke. Well, thank you very much, Professor Hanke. We really need to end the program, but I would like to thank you very much. And Shirley is explaining that she's having this series of very well-known economists who have been advisors to governments in order to approach the situation of the economy in Venezuela. Okay, let me thank you, Shirley, and also say the number 2 problem is sanctions. I am totally against economic sanctions any place in the world. Mm-hmm. They don't work, and I'm against them. Yo también quisiera agradecerte, Shirley, por la entrevista y decir que yo tengo una posición totalmente en contra de las sanciones económicas. En cualquier lugar del mundo me parece que no funcionan, no son buenas. So that's the second thing that Roberto Enriquez and I will work on eliminating sanctions. Eliminate sanctions immediately. Y ese es justamente el segundo punto en el que trabajaría Roberto Enríquez y que yo le he sugerido que sería importante, es eliminar las sanciones en forma inmediata. Bueno, no sé si depende de Roberto Enríquez o del gobierno americano, pero eso lo dejamos para un segundo programa. Le agradezco mucho. It will probably not be up to Roberto Enríquez, but to the U.S. government, but we can discuss that at another program. Well, I would be making a strong argument to the U.S. government to get rid of these sanctions. The sanctions are the main reason why Maduro is still in power. That's why Castro stayed in power so long, and that's why communism is still in Cuba. It's because of U.S. sanctions. They're a stupid policy they don't work. Realmente yo haría un argumento muy sólido ante el gobierno norteamericano para explicarle por qué las sanciones no funcionan. Y esas sanciones económicas justamente son la razón por la cual continúa el gobierno del presidente Maduro, por la cual Castro y todo el problema de Cuba igualmente, el presidente Maduro en Venezuela, el problema de Cuba, porque esas sanciones son métodos que no funcionan, no son inteligentes. Bueno, creo que podemos hacer un programa con el profesor Hanke con respecto a las sanciones y el argumento. Creo que va a ser interesante. Vamos a apuntarlo y le agradezco mucho que haya tomado parte de su tiempo para estar con nosotros hoy en el programa. Gracias, Mónica, por tu interpretación, siempre intérprete que apoya las entrevistas, siempre impecable. Un abrazo para ambos y conversamos nuevamente. On this issue of sanctions, that's going to be a very good idea for another time. Excellent, thank you. Thank you, Professor. 7:47, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos